ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಘಟನೆ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರು ಇಳಿದ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೇನೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿಹಿ. ಈ ಘಟನೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇದೇನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನುಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಕವಿಗಳಂತೂ ಶಾಯರಿಯನ್ನೇ ರಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇದೊಂದೇ ಘಟನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. Observe this curious vehicular plight. The vehicle, ensnared in an unconventional position, demanded immediate attention. A collective assessment of the situation immediately ensued among the gathered individuals. No external assistance was required. You won't believe what I woke up to. Just another peaceful morning in the village. Until this happened. In our village, we don't just watch. From brainstorming to full-on teamwork, we saw people pushing, pulling, and even climbing on top. But with pure village power, the car slowly started moving. That's the spirit of our village. Always there for each other. It's amazing what we can do when everyone comes together. What an incredible day. Let me know what you think. All right, so this car was in a serious spot of bother. I mean, look at this thing. And naturally, everyone's just gathered around, totally wondering if anyone knows how to get it out. But then, like a superhero movie, our community just sprang into action. From every single angle, our friends here jumped in, pushing and pulling with like incredible force. They literally made the car move inch by inch. अर्ज किया है कर, हर मंजर में छुपी है कोई गहराई। यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, हर चेहरा है गम में। जब मुसीबत पड़ी तो सबने मिलकर थामा, जज्बातों की रोशनी हर दिल में जगी। ये ताकत है लोगों की, ये साथ है प्यारा। Okay, so our friend here was just minding their business when their car decided to have an existential crisis right in the middle of the road. But you know what? This community said, nah, not on our watch. Seriously, everyone just converged like a human swarm, pushing with all their might. Look at them. And just like that, the car was free. Okay, so picture this. And then, boom. Everyone stopped. No questions asked. Each person just jumped in, cheering everyone on. And just like that, with some grunts and a lot of pushing, they got it unstuck. Oh my gosh, you guys, this car just took a nap. Literally, the whole village instantly gathered around. And everyone was like trying to figure out how to get it moving again. But like in this community, and then with like this totally synchronized effort and just pure grit, everyone literally lent a hand. And then just like that, it was back on solid ground. अर्ज किया है, ये सुबह की ऐसी कैसी दास्तां बनी। जब गाड़ी फंसी तो हर चेहरा हुआ परेशान। देखते ही देखते इकट्ठा हो गया सारा इंसान। मुश्किल घड़ी में जब सबका हाथ उठा साथ में, हर दिल में जगी उम्मीद, हर सांस में मिलकर जो जोर लगाया तो मंजिल करीब आई। हर एक पुश से एक नई राह नजर आई। रमण गोविंद गोविंद दिवस गेरा गिंत होळी हाँ
ಆಯ್ತು ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಎತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತು.